Do you struggle to make English sentence correctly? Don't worry. Today I'll teach you the easiest way to form English sentences correctly. Subject, verb and object. If you learn subject, verb and object, you'll be able to form more than thousands of sentences. Yes. আপনি যদি সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট শিখে যান তাহলে আপনি হাজার হাজার বাক্য নিজে থেকেই তৈরি করতে পারবেন। So, without wasting any more time, let's start today's video. So, প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে ইংলিশ সেন্টেন্স বানাতে গেলে সাবজেক্ট, ভার্ব এবং অবজেক্ট এই রুল ফলো করতে হয়। অর্থাৎ প্রথমে সাবজেক্ট বসে, তারপর ভার্ব বসে, তারপর অবজেক্ট বসে। Now, what is subject? Subject is the person or thing who does the action. অর্থাৎ সাবজেক্ট হলো একজন ব্যক্তি বা বস্তু যে কাজটা করে। ফর এক্সাম্পল, she plays cricket. সে ক্রিকেট খেলে। কে খেলে? she অর্থাৎ সে ক্রিকেট খেলে। সো she is subject here. অর্থাৎ she হলো এখানে সাবজেক্ট। I eat rice. আমি ভাত খাই। কে খায়? আমি খাই। সো I is the subject here. I হলো সাবজেক্ট। অর্থাৎ ভার্বকে কে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় সেটি হলো সাবজেক্ট। Now, what is verb? Verb is the action word. অর্থাৎ ভার্ব হলো কাজ করা বোঝানো। For example, she plays football. সে ফুটবল খেলে। Here, plays is the verb. Because place অর্থাৎ খেলে এটি একটি কাজ বোঝাচ্ছে। So, place is verb here. And you might know every verb has three forms: V1, V2, V3, or present, past, and past participle. In order to speak in English or in order to learn English, you must learn V1, V2, V3 form of verbs. So now I will tell you how you can learn V1, V2, V3 forms of verbs very easily by using ChatGPT. Just simply go to ChatGPT and type আমাকে ইংলিশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 10টি ভার্ব দাও যেগুলো এ দিয়ে শুরু হয়, সাথে V1, V2, V3 ফর্ম আর বাংলা মিনিং আর সাথে একটি করে এক্সাম্পল সেন্টেন্স দাও। Write these words. You can pause the video and write it down in your notebook. And you will see it will give you 10 words with meanings and example sentences with V1, V2, V3 form. And you'll be able to learn all these things. You can write in English too, so that you will be able to understand more clearly. Now, what is object? Object হলো ভার্বকে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় সেটি অবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, she plays football. সে ফুটবল খেলে। সে কি খেলে? ফুটবল। So, football is the object. I eat rice. আমি ভাত খাই। আমি কি খাই? What do I eat? Rice. So, rice is object here. I hope this video was helpful and you have learned subject, verb and object, and I hope it is clear to you. And if you have any question or if you have any doubts, don't forget to ask me in the comments below. I'll try to give you all the answers. And keep practicing, keep learning every single day, and in this way you'll be able to improve your English. If this video was helpful, don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Yeah, that's all for today's video. See you in the next video. Bye.